స్టార్ట్ చేయాలా? రైట్. Here test solution, I say test solution, meaning of test solution, the solution which is to be determined, the solution of the solution to be determined is known as test solution. The structure of the solution to be determined is known as test solution. అంటే ఒక సొల్యూషన్ ఒక స్ట్రక్చర్ డిటర్మైన్ చేయాలనుకునే అంటాం కదా, దాన్ని టెస్ట్ సొల్యూషన్ అంటాం. The solution, the structure of the solution to be determined. So that solution is taken as a test solution in the spectroscope. Okay, so you want to know the structure of the one compound. So what do you do? So you dissolve that compound in the suitable solvent and take that solution in a test tube and pass to electromagnetic radiation. What happened? Some of the electromagnetic radiation is absorbed by the test solution and remaining radiation is transmitted through the solution, isn't it? When the test solution, when the electromagnetic radiation passed through the solution, ఏమవుతుంది? Solution and remaining remaining radiation is transmitted through the solution.
energy level. So while coming to the lower energy level, some amount of radiation when the excited compared to by emitting the radiation, by emitting the radiation. So how much radiation is emitted? ఎంత రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది? సో ఎంత రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది? సో దట్ రేడియేషన్ emitted radiation is equal to, so here radiation is equal to here also same. So here we can write this as delta E is equal to h nu, and here also the emitted radiation can be calculated E2 minus E1 is equal to h nu. So E2 higher energy level నుంచి lower energy level ki, so lower energy level to higher energy level ఎంత అయితే difference ఉంటుందో that much of energy is absorbed or emitted, that much of energy is emitted or absorbed, అంతే కదా. సో లో నుంచి హైకి, హై నుంచి లోకి ఎంత అయితే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద టెస్ట్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఎమిటెడ్ బై ద టెస్ట్ సొల్యూషన్. సో ఇయర్ మీకు నేను ఏం తలుచుకున్నంటే, సో వెన్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ద సొల్యూషన్, some of the light is absorbed and some of the light is emitted. Okay, by emitting and absorbing radiation, by absorbed or emitted radiation we can determine the structure of the compound, structure of the test solution or compound. By absorbed or emitted radiation, by absorbed or emitted radiation we can determine the structure of the compound. Okay, so a point, right? So by absorbed or emitted radiation, the structure of the compound, can be determined. The structure of the compound can be determined. Okay, the structure of the compound can be determined. So next to types of spectra. Okay, this is the basic concept in the electromagnetic radiation. When electromagnetic radiation interacts with the test solution, what happens? Some amount of the energy is absorbed, some amount of the energy will be liberated. Okay, so and next to types of spectra. Basically so types of spectra. Types of spectra here based on the emission and absorption. The spectra are two types. One is absorption spectra, and second one is emission spectra. Absorption spectra and emission spectra. What is absorption spectra? So this spectra, or it is obtained, it is obtained by when the molecule when the molecules are absorbing the radiation, are absorbing the radiation is obtained when the molecules are absorbing the radiation. So by absorbing the radiation, what happened? The molecules are excited from
lower energy level to higher energy level. So by that we can say the absorption spectra by absorbing the radiation. And second one is emission spectra. Emission spectra, absorption spectra, and basically the spectra are two types. Absorption spectra, by absorbing the radiation we can determine the structure, and emission spectra, by emitting radiation we also determine the structure of the compound. So what is emission spectra? It is obtained by obtained it is obtained when the molecules are absorbing the radiation, and it is obtained when the molecules emitting the radiation, when the molecules emitting the radiation, when the molecules are emitting the radiation. So these are the two types of spectra: absorption spectra and emission spectra. And next to absorption and emission spectra can be classified into two types. Again, it may be absorption or it may be emission spectra. Based on that, we have the again two spectra: atomic spectra and molecular spectra. Okay, so based on the emission or absorption are gained by the atoms or molecule, So the spectra are two types. So one is, so then here absorption and next absorption, emission spectra are basically two types. Again, this emission and absorption spectra basically two types. Basically, these are two types. One is atomic spectra, and the second one is the molecular spectra. Atomic spectra and molecular spectra. Okay, and what is atomic spectra? What is atomic spectra? So this spectra is obtained, atomic spectra, it is obtained by emission or absorption of electromagnetic radiation by the atoms. చూడండి, atomic spectra is obtained by emission or absorption of electromagnetic radiation by the atoms. So here the atoms are absorbed or emitted the radiation. In the spectra, atoms are absorbed or emitted the radiation. So this spectra is known as atomic spectra. Okay, so as a result electronic transitions are takes place. Electronic transitions. Radiation in the atoms, electronic transitions are takes place. So ఇప్పుడు ఆటము మాలిక్యూల్ కి ఆటమ్ కు డిఫరెన్స్ తెలుసుగా మీకు? What are molecules? What are the atoms? So by the combination of the atoms, molecules are formed. So atoms are individual species. Individual species are called atoms. Some of the atoms are combined together form a molecule. So that is the difference between molecule and atom. So here atomic spectra, in the atomic spectra, atoms are absorbed or emitted the radiation. By that, in that atom,
electronic transitions are takes place. Electronic transitions are takes place. ఏమవుతాయి? electronic transitions అనేది జరుగుతాయి. What are electronic transitions? See, when the atom absorb the energy, so this is the atom. Okay, when the atom absorb or emitted the radiation, when the atom absorb or emitted the radiation, in that atom, so what are the particles are present in the atom? Electrons are present in the atom, isn't it? Electrons, protons, neutrons, all these particles are present in the atom. So by absorbing the radiation, what happened? The electrons are excited from lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level, and higher energy level to lower energy level. So that transition is known as electronic transition, isn't it? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది ఆటం ద్వారా. ఆటం అనేది ఏం చేసింది? ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. బై అబ్జార్బింగ్ ద ఎనర్జీ ఆర్ రేడియేషన్, వాట్ హ్యాపెన్? ఇన్ దట్ ఆటం, దట్ valency electrons are excited from lower energy level to higher energy level, and then so here excited electron stay for there for few seconds and come back to lower energy level. So like that, electrons are jumping from lower to higher, higher to lower, lower to higher, higher to lower. So that type of transition is known as electronic transition. So in the atomic spectra, what happened? Electronic transitions are takes place. Electronic transitions are takes place. So this is what atomic spectra. And next to second one, molecular spectra. Molecular spectra. Molecular spectra. So mere so as a result, there here rotation, it may the molecule, the atoms in the molecule maybe rotate and vibrate, maybe vibrate, or electronic transitions. As a result, rotation, vibration, and or electronic transitions occurs in the molecule. So here three types of observations can be done in the molecule by absorbing or emitting the radiation. So ఏమవుతుంది? By the molecules, if the electromagnetic radiation absorbed, what happened in that molecule? The atoms may involve in the rotation, maybe that atoms are rotated, and maybe that atoms involves in the vibration and also electronic transitions. Okay, and three types of transitions are occurs in the molecule by the emitting or absorbing the radiation. అర్థమవుతుందా? చూడండి, ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ అయితేనేమో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయి: రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్, వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్. అదే అటామిక్ స్పెక్ట్రల్ అయితే ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్, ఇజంట్ ఇట్?
అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా సో బేసికలీ ద ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, అటామిక్ స్పెక్ట్రా అండ్ మాలిక్యులర్ spectra, atomic spectra and molecular spectra. And next, so here the absorbed light, so ikkada for example idi oka diagram draw cheskondi. So these are the so this is three atomic molecule. When the light is absorbed, what happened in that atoms may be vibrate or may be rotate. So here the atoms may be involved in the rotation, that atoms are involved in the rotation, or that atoms are maybe vibrate between the two atoms, and maybe that electronic transitions are takes place. So three types of transitions are occurs in the molecule. So this is what rotation, and this is vibration, and this is electronic transition. Okay, electronic transition. So three types of transitions are occurs in the molecule. Okay, and next to Beers-Lambert's law. Beers-Lambert's law. So Beers-Lambert's law. See, the absorbed radiation. Beers-Lambert's law explains the absorbed radiation depends on the concentration of the solution. Depends on the concentration of the solution అని చెప్తున్నాడు. So basically the Beers-Lambert's law explains, so the absorbed radiation depends on what concentration of the solution అని చెప్తున్నాడు. ఎలా అంటే చూడండి, so when a beam of light passed through the solution. Beam of light means a bunch of light radiation is passed through the beam of light is passed through the solution. What happened through the solution, the decreases in the intensity of the radiation, the decreases in the first statement వినండి, తర్వాత దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ఏమవుతుందట, when a beam of light is passed through the solution, ఏమవుతుంది, some of the light is absorbed. Is it clear కదా? So that absorbed radiation depends on what factors అనేది Beers-Lambert's law ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. Okay, so when a beam of light is passed through the solution, the decreases in the intensity of the incident radiation, that is I naught, with thickness of the solution, and here thickness can be denoted in terms of x. Okay, x thickness, mandam, thickness with the thickness of this solution depends or directly proportional to the concentration of the solution and thickness of the medium. This is the statement. I can explain after this statement. Okay, ఏం చెప్తున్నాడు, the with thickness of the so directly proportional to
See here the concentration of the solution and intensity of the radius. Sorry. Thickness, concentration of the solution and
మామూలుగా టీచర్ అందరికి గైడెన్స్ కోసం ఉండాలి, ఎన్వాల్వ్ ఉండాలి. ఇలా ఉంది, అలా ఉంది, ఎలా ఉంది, ఏంటి, ఎందుకు పంపించారు పేరెంట్స్? ఒక సీరియస్నెస్ లేదండి కదా. థర్డ్ క్లాస్ అంటే నాకు మరి చెప్పాల్సి వస్తుంది నేను. సో అప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోండి, కాలేజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నంత వరకు మీ ఫస్ట్ ఇయర్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను మీ నాలుగు అందరికి 3 కాలేజీకి ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ సంబంధం డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నంత వరకు మీరు పర్మిషన్ పర్మిషన్ వస్తే రూమ్ బై క్లాస్ ఆడాలి. అది ప్రోటోకాల్. ఫోర్త్ స్లాట్ అయితే ఇస్తాను, ఎవరు ఇచ్చినా కూడా మేము వెళ్దాం బయటికి అనే ప్రోటోకాల్ అనేది ఉండాలి. ఎవరి ప్రకారం వెళ్ళిపోతారు గురించి వద్దురా చికాగా ఎలా చేయగలుగుతుంది కాలేజ్, ఎలా చేయగలుగుతుంది? ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఇయర్కి గతంలో వాళ్ళని చూడండి. ఎంత జాబ్ లేకపోతే ఎవరు నడుస్తారండి? ఎవరు నడుస్తారు? కాలేజ్ వాళ్ళు నడుస్తారు. సరే పక్కన పెట్టండి సార్, వీళ్ళకి స్కిల్స్ లేవు, డెవలప్మెంట్ లేదు, ఇంటర్ నుంచి వచ్చారు, ఎలా ఎలా ఉంటుంది సార్? మనకి బ్యాడ్ నేమ్ రమ్మంటాం అనుకోండి, ఎలా నోరేడు నుంచి చూడండి సార్. వాళ్ళు ఇంత ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను నేను. మీలో స్కిల్స్ ఇప్పటికీ డెవలప్ అయ్యాక కాలేజ్ వాళ్ళే ఎప్పుడు చూడరు, లేకపోతే థర్డ్ తర్వాత చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు థర్డ్ నుంచి 10 కోసం 100 కంపెనీస్ పట్టుకొస్తారు, మీ దగ్గరికి వచ్చి 200 కంపెనీలు అవ్వచ్చు. ప్లేస్ అవ్వాలంటే స్కిల్స్ కావాలి. ఆ రోజు ఉద్యోగం రాని రోజు పెయిన్ అనుభవించే కన్నా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కష్టపడమని చెప్తారు తప్ప కౌన్సిలింగ్ ఏముండవు. అన్ని ఉంటాయి కాలేజీలో. ఆల్ డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటూ ఉండాలి, మీ డెవలప్మెంట్ చూసుకోవాలి. చెప్తాను కదా బయట అలా ఉంటుంది. ఎలా తిరిగేస్తాను, అలా తిరిగేస్తాను, అంటే అన్ని సార్లు స్పీకర్ కదా, డీజేలేషన్ కదా, మన మూవీ ప్రొడక్షన్ సేమ్ కదా, ఇది రీజన్ చెప్పండి మీకు. అసమాన ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డిఈడి కెమిస్ట్రీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, ఫింగర్ పడితే వ్యాపారం పదకు పడకూడదు. ఎవరైతే చదవలేదు మీరైనా మంచి వాళ్ళతో మాట్లాడతారంటే మంచి వాళ్ళతో మాట్లాడారు, ఎవరు వెళ్ళ మాట్లాడతారు.
Okay, no problem. Right. So Beers Lambert law. So right. So when a beam of light is passed through the solution, beam of passed the solution of the with the thickness of the solution is intensity of the radiation. So చూడండి, కొంత లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, లైట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సొల్యూషన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సీ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ రేడియేషన్ is the wavelength decreases or increases. So initially the frequency of this radiation, for example, so this is I అనుకోండి, IT అనుకోండి, the frequency of this incident radiation 10 hertz అనుకోండి, 10 hertz. How much it is? 10 hertz. The 10 hertz frequency of radiation is passed through the solution, isn't it? So when that much of frequency is passed through the solution, some of light is absorbed by the solution and some of the light is transmitted. So what is the frequency of the transmitted light? Is it has same frequency or it decreases some frequency? సో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా? బయటకు వచ్చిన లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉంటుందా? తగ్గిపోతుంది. ఎంత తగ్గిపోతుంది? ఎంత తగ్గిపోతుంది? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అబ్జార్బ్డ్ లైట్. ఓకే, ఎంతైతే అబ్జార్బ్ అయిందో దట్ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఆఫ్ ది రేడియేషన్ with thickness of the solution is directly proportional to the concentration of the solution అని చెప్తున్నాం. So basically concentration of the solution. If concentration of the solution is more, if the concentration of the solution more, the light is absorbed, the light absorbed also more. If the concentration of the solution is less, వాటర్ ద్వారా మనం షుగర్ సొల్యూషన్ ద్వారా లైట్ పాస్ చేస్తాం, లేకపోతే వాటర్ ద్వారా పాస్ చేసినప్పుడు ఉంది. ఎందుకు? హియర్ ద వాటర్ ఈజ్ ఏ diluted, so there is no concentration, but in the sugar solution, in that water sugar is present, that solute is present. So due to the presence of solute, so more light is absorbed by the solution. Okay, అంటే మీన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో బీర్స్ లాంబర్ట్స్ లా ఏం చెప్తున్నాడు? ద డిక్రీజెస్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ with thickness of
medium. So this is what thickness. Okay, that is directly proportional to concentration. Mathematically, we can write of the radiation. Say it is minus d thickness of the medium. How much thickness? X. How much thickness? X is directly proportional to concentration of the solution and intensity of the radiation. I. Concentration of the solution and intensity of the radiation. So here I remove the proportional. Proportional. I keep one constant. Okay. Proportional. This is the constant you judge. So then it is right as like this. So minus di by dx is equal to k into c. K is the more. What is c? C is the what is I? Intensity of the radiation. Intensity of the radiation. So this is what Beers Lambert's law. So ఏం చెప్తున్నాడు Beers Lambert's law? See, the decreases in the intensity of the radiation minus di. D indicates what? Decreases less. So less values జనరల్గా డిఫరెన్షియల్ అంటాం కదా, మన మ్యాథ్స్లో చేస్తాం డిఫరెన్షియల్. సో డి తోటి చూపిస్తాం. ద వాల్యూస్ డిక్రీజెస్ లెస్ వాల్యూ. సో లెస్ వాల్యూ కాబట్టి ఐ టేక్ మైనస్ డిఐ. డిక్రీజెస్ కాబట్టి మైనస్ డిఐ విత్ థిక్నెస్ x is directly proportional to concentration of the solution and intensity of the radiation, that is I. ఇక్కడ proportionality తీసేస్తే we use some constant. What is that? Molar absorption constant. K ఏమంటాం ఇక్కడ? Molar absorption constant అంటాం. So minus di by d A by 2.303 into C into X. So after simplification, we can write this as log I naught by I is equal to K by 2.303 into C into X. And we can write this as A is equal to E into Cx. So finally, the equation is like this. So log I naught by I write A. K by 2.303, I write E, C and X. So this is the equation is equal to E into is equal to absorption, where A is equal to absorption, E is equal to absorption coefficient absorption
coefficient, and C is equal to concentration of the solution and equal solution. So this is what the Beer's law, 5 marks ki manaki adugite adagachu. Rate of intensity of radiation with the thickness of the medium is directly proportional to the concentration of the solution and intensity of the radiation. So దీన్ని కొద్దిగా mathematical గా derive చేస్తే final గా we get the A is equal to E into C into X. So ECX, A is equal to ECX. సో ఇక్కడ final గా ఏం చెప్తుంది? The absorption of this radiation is directly proportional to the concentration of the solution. If concentration of the solution increases, the absorption of radiation also increases. Okay, so to study the absorption rate
unsaturated groups shows the in UV and visible give us only the substance. Iron shows which color? Brown color. Okay, and copper sulfate solution, blue color. Potassium dichromate, which color? Pink color. Potassium chromate, yellow color. So these colors are exhibited by the presence of the chromophores. Chromo means color. Chromo means color. So these substances ఏంటి visible these substances shows the absorb at UV and visible radiation, so that these chromophores give the color to the substance. Okay, so ఈ chromophores వల్ల ఏమొస్తుంది? కలర్ అనేది వస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ C double bond C and C triple bond. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? chromophores. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి? chromophores గా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే C triple bond N. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ chromophores. ఓకే, ఇవి ఏంటి? chromophores గా చెప్పుకుంటాం. C double bond C. Okay, these are all the chromophores. And next, what are chromophores? Simply చెప్పాలంటే these are the substances which gives the color. These are the substances which gives the color and which absorb the which radiation? UV and visible radiation. So visible radiation absorb చేస్తాయి కాబట్టి కలర్ వస్తుంది. Visible radiation అంటే ఏంటి? What are visible radiation? మనకు కనబడే రేడియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విజిబుల్ రేడియేషన్. వాట్ ఆర్ దే? విబ్జిఆర్. వాట్ ఆర్ దే? విబ్జిఆర్. సో విబ్జిఆర్ కలర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఆ కలర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాంజ్ డస్టర్ ఉంది, దానిపైన రెడ్ కలర్ పోసినాం అనుకోండి, రెడ్ కలర్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అది ఏ కలర్లో కనబడుతుంది? రెడ్ కలర్లో కనబడుతుంది. అలా. ఓకే, సో ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అబ్జర్వ్ ద కలర్ exhibits what? కలర్ టు ద సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఏం ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? కలర్ను ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో ఆ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్ని మనం ఏమంటాం? క్రోమోఫోర్స్ అంటాం. క్రోమో మీన్స్ కలర్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, యాక్సోక్రోమ్స్. Axochromes. So these axochromes are not to exhibit the color, which does not give the absorption on their own. This not gives the color. When these are connected to the chromophores, the absorption radiation shifts to the longer wavelength. So itself these substances are not absorb the radiation. So itself its own they are not absorbing the radiation. But when these are connected to the chromophores, the wavelength should be increases. Okay, what are axochromes? Axochromes are, so these are groups. These are groups which does not gives the which does not absorb the absorption, which does not give the absorption which does not absorb the radiation by its own.
Okay, so which does not absorb the radiation by its own. Mari? Then, but meter అనుకుందాం. When OH is connected to the this C double bond C, so that shifts to the longer wavelength means, so here it takes 300 nanometer. అంటే ఈ OH ను అటాచ్ చేయడం ద్వారా ఏమైంది, వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే. దట్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. క్లియర్ అమ్మా? చూడండి, సో సో వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ వాట్? ఏంటమ్మా ఇది? క్రోమోఫోర్. క్రోమోఫోర్ ఈజ్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ద రేడియేషన్ ఆర్ నాట్? అబ్జర్వ్ అవుతుందా? అబ్జర్వ్ చేయదా? చేస్తుంది. ఎంత అబ్జర్వ్ చేసింది అనుకుందాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 190 నానోమీటర్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ అయింది. ఓకే, అండ్ OH ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఓన్ నాట్ అబ్జర్వ్ ద రేడియేషన్. దాని ఓన్గా రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేయదు. ఎప్పుడైతే ఆ OH ను దీనికి కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, వి గెట్ అబ్జార్ప్షన్ బాండ్ ఎట్ 300 నానోమీటర్. అంటే దానివల్ల ఏమైందమ్మా? ఏమైంది? వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే చెప్తున్నాం. సో ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ నాట్ అబ్జర్వ్ ద రేడియేషన్. బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్, క్రోమిక్ షిఫ్ట్, హైపోక్రోమిక్ షిఫ్ట్.
So ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే చేయొచ్చు. See, this is what right. సో బాతోక్రోమిక్, సో ఇక్కడ లాంబ్డా మ్యాక్స్, ఇది లాంబ్డా, ఇదేమో అబ్జార్ప్షన్. సైలెన్స్. ఏమైంది? ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఓపిక పట్టండి. హాఫ్ అన్ అవర్, రైట్? హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వెళ్ళిపోదాం, ఓకేనా? రైట్. సో హైపర్ క్రోమిక్ షిఫ్ట్. సి మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? బాతోక్రోమిక్ షిఫ్ట్. సో ఇక్కడ బాతోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ బాండ్ టువర్డ్స్ ది లాంగర్ వేవ్ లెంత్. సో వాట్ ఈస్ బాతోక్రోమిక్ షిఫ్ట్? It is the shift of absorption band towards longer wavelength. So very simple chudandi, it is the shift of absorption band double right, it is the shift of bathochromic shift axoted. Okay, bathochromic last benches. So bathochromic shift అంటే ఏంటి? దట్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ది లాంగర్ వేవ్ లెంత్. ఓ అమ్మాయి, సో లాంగర్ వేవ్ లెంత్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతే దాన్ని ఏమంటాం? బాతోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రెడ్ షిఫ్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రెడ్ షిఫ్ట్. అందుకోసమే దీన్ని రెడ్ కలర్లో చెప్పింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రెడ్ షిఫ్ట్. ఎందుకు రెడ్ షిఫ్ట్ అంటున్నాము? వాట్ ఈస్ ద higher wavelength color? Higher wavelength color in the VIBGR, which color is higher wavelength? Red. Okay, the color, the wavelength shifts to the longer wavelength kabatti this shift is known as red shift. దీన్ని ఏమంటాం? రెడ్ షిఫ్ట్. సో ఏ షిఫ్ట్ ను రెడ్ షిఫ్ట్ అంటాం? బాతోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రెడ్ షిఫ్ట్. Clear? So this is what bathochromic shift. And simply alage second one, right, hypsochromic shift. Okay, hypsochromic shift. Chirandi. So this is what y-axis.
ఓకే, అండ్ y యాక్సిస్ ఏం తీసుకున్నాము, లాంబ్డా తీసుకున్నాము, అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ x యాక్సిస్ అబ్జార్ప్షన్ తీసుకున్నాం, ఈ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, వేవ్ లెంత్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవడం అంటే ఏంటి, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవడం అంటే డిక్రీజ్ అవ్వడం. సో రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతే దాన్ని ఏ షిఫ్ట్ అంటాం, ఏ షిఫ్ట్ అంటాం, బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్. ఏమంటాం, బాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రెడ్ షిఫ్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్. హిప్సోక్రోమిక్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ towards shorter wavelength, is known as hypsochromic shift. ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ టువర్డ్స్ ద షార్టర్ వేవ్ లెంత్. షార్టర్ వేవ్ లెంత్ వైపు షిఫ్ట్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాం హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అంటాం. సో సో దిస్ షిఫ్ట్ అక్కర్స్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అక్కర్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మరి, అక్కర్స్ when axochromes are removed. ఓకే, యాక్సోక్రోమ్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ ది షార్టర్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, వెన్ యాక్సోక్రోమ్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద compound, that band shifts to the when axochromes are removed from the compound, that band shifts toward the shorter wavelength. So it is also called ఏమంటాం దీన్ని, it is also called ఏమంటాం, ఏ కలర్ ఉంది అక్కడ, వైట్ కలర్ ఉందా, వాట్ ఈస్ ద కలర్, బ్లూ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్లూ షిఫ్ట్.
analytical chemistry. So in qualitative and quantitative analysis, qualitative and quantitative analysis. So qualitative analysis means, and what is that? Analysis of enzymes, proteins, and molecular weight determination లో ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్ వాటి యొక్క అనాలసిస్ను అనలైజ్ చేయడానికి. అండ్ తర్వాత క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్ మీన్స్ మెటల్ అయాన్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆ యొక్క అమౌంట్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ వాట్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలసిస్. అండ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ impurities. So to identify the impurities of organic compounds, and also structural elucidation of organic compounds, and next one, the detection of what? Conjugated double bond, extension of conjugation. So in these all, so the UV and visible spectroscopy to identify the purity of compounds. అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యూవీ అండ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ప్యూరిటీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కోసం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, టు నో ద స్ట్రక్చరల్ ఎలుసిడేషన్, టు డిటర్మైన్ ద స్ట్రక్చరల్ ఎలుసిడేషన్, to determine structural elucidation, to determine the structural elucidation, elucidation of compounds, structural elucidation of compounds. Okay. And next, to know the conjugation and extension of conjugation, to know the conjugation and extension of conjugation, qualitative and quantitative analysis used in qualitative analysis, the quantitative analysis of metal ions. Okay. So these are the various applications of the UV and visible spectroscopy. Okay. And next,
some instrumentation is there for UV and visible spectroscopy. Madam, ఆపేయాలా? ఓకే, వాళ్ళు వినే మూడ్లో లేనట్టున్నారు. ఓకే మేడం, రైట్. So you can ask any questions regarding covered topics. Any doubts? ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఓపెన్ ఇంటరాక్షన్. ఏంటమ్మా, ఏ పాయింట్? ఏ పాయింట్? విచ్ పాయింట్? ఏ పాయింట్? థర్డ్ పాయింట్. So third point, to know the conjugation and extension of conjugation. Conjugation, extension, conjugation means double bond, that is the conjugation. Extension conjugation means double bond, single bond, like that. Okay, so to know that UV and visible spectroscopy is very useful. Okay, already C double bond C, at that we get a peak 170 nanometers. Like that we can determine the conjugation and extension of conjugation. ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్? ఈ డయాగ్రామ్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి చూడండి, ఇక్కడ పైకి అంటే ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్. హైపర్ మీన్స్ మోర్ ఇంటెన్సిటీ టువర్డ్స్ హై, అండ్ hypo means towards down, less, decreases intensity. And right side moving high wavelength side, and left side moving left wavelength. అది గ్రాఫ్ అదే కదమ్మా. So this is what lambda, on y-axis lambda. So here 0, and by moving right side that lambda is increases. So right side ante increases, left side means decreases. Next. అడగండి క్వశ్చన్స్, లేకపోతే నేను అడుగుతా. అడగండి, అంతేగాని చాట్ చేయకండి. ఒకసారి చూడండి, ఆ బుక్ చూడండి. మీరు ఏమైనా నోట్స్ Beers-Lambert's law determine the absorbed radiation. So how the absorbed radiation depends on the concentration of the solution. So how the absorbed radiation depends on the concentration of the solution? So by electromagnetic radiation, we can say how the absorbed radiation depends on the concentration of the solution. So one mathematical derivation is there, that is minus di by dx is proportional to concentration of the solution and thickness of the medium. Thickness means the distance of the test solution. So the thickness is the distance of that test tube. Test tube కావచ్చు, ఇంకేదైనా మీడియం కావచ్చు. So that is the distance of the test solution, and that absorbed radiation also depends on the thickness and concentration of the. So that is the basic formula, and we are applied integration. By applying integration, finally we get a derivation, that is A is equal to C into X, ECX. A ante enti absorption radiation. Absorption is depends on what that E is, it is one of the constant. E ante enti absorption coefficient. And next to C ante enti concentration of the solution. Next to X
X is what? The medium. So finally, that absorption of the radiation is directly proportional to concentration and thickness of the medium. That is what Beers-Lambert's law. We can say Lambert's-Beers law. ఎలా అయినా అనొచ్చు. ఇంకా బాయ్ సైడ్ అడగండి ఇంకా. సో వాట్ ఎవర్ పాలిమర్ కెమిస్ట్రీ కావచ్చు, స్పెక్ట్రోస్కోపీ కావచ్చు. ఇక్కడ నువ్వు రాయాలి, మర్చిపోయినావు. పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. రాసావా? నువ్వు రాసావా? నువ్వు కూడా రాయలే, ఆమె రాసింది చూడు. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీన్స్ దేర్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, టు ఫుల్ఫిల్ ద డెఫిషియన్సీ దిస్ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షిఫ్ట్స్ టు ద అడ్జసెంట్ సింగిల్ బాండ్. అండ్ ఇవి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దీన్ని ఫిల్ చేయడానికి ఈ 5 బాండ్స్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని షిఫ్ట్ చేయడానికి ఇవి షిఫ్ట్ అవుతాయి అట్లా. సో దట్ ఈస్ వాట్ డీలోకలైజేషన్. సో అలా డీలోకలైజ్ అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది? ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కండక్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. రైట్. ఇంకా డౌట్స్? ఏ పాయింట్? క్రోమోఫోర్ అంటే ఏంటి? అదేనా పాయింట్? సో జనరలీ క్రోమోఫోర్స్ ఆర్ ది సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ అబ్జార్బ్ ద విజిబుల్ రేడియేషన్. సింప్లీ చెప్పాలంటే chromophores are the some substances which absorb visible radiation, then it gives color. విజిబుల్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేస్తే మనకు కలర్ రాకపోతే ఇంకేం వస్తుంది? అంతే కదా. సో ఇట్ అబ్జార్బ్ వాట్? విజిబుల్ రేడియేషన్, సో దట్ ఇట్ గివ్స్ ద కలర్, ఇట్ ఇంపార్ట్ ద కలర్, ఇట్ ఇంపార్ట్ ద కలర్ టు ద సబ్స్టెన్స్. ఓకే, కలర్ని ఇస్తుంది అనమాట. అంతేనా? ఇంకా ఇది పోలరాన్. పోలరాన్ మీన్స్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ ఏమైంది? బై యూజింగ్ దిస్ రియేజెంట్ what reduction takes place. What is reduction? Addition of electron. 1 electron is added to this polymer. If 1 electron is added, it gets negative charge. Wherever we take, ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ కూడా ఇదే కార్బన్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదే కార్బన్. ఓకే, సో నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆక్సిడేషన్. సెకండ్ రిడక్షన్ చేస్తే 1 more electron is added. So not positive, one electron.